My question's a little bit similar. So, 조금 비슷한데요. I sometimes lack attention to detail, and I'm trying to get better at this. I've made strides toward becoming a more conscientious person, but every now and then I still make mistakes, and I get very mad at myself for them. I'm about to start a job where the expectations for attention to detail are very high, 집중을 잘해야 되는 and it's very important that I do my best. I think I will be okay, but when people get mad at me, 나한테 화가 나면 사람이 I tend to get very mad at myself, like I said. 나한테 화가 많이 나게 됩니다. I tend to get, when I'm mad like this, I get paralyzed. 마비가 될 것 같고 사람들이 나한테 화를 내면은 내가 This is kind of a separate issue, but it's related. 그리고 좀 별개지만 연결되는 I also tend to judge others harshly 사람들을 좀 내가 판단을 합니다. and without complete information. 정보가 충분하지도 않은 This habit, 이런 습관 때문에 to me, is related to the judgment of myself. 내 스스로에 대한 판단을 많이 하기 때문인 것 같습니다. And I live in this kind of black and white world without logic. It is very emotional. 굉장히 감정적으로 And I know that it's emotional, but it's still hard to stop this mental process. 이 정신 작용을 멈추는 게 굉장히 힘듭니다. 제가 알고 있기는 한데. So I don't know what to do. 네, 질문이 두 가지인데요. So you have two questions. 하나는 내가 단정적으로 판단한다는 거고요. One is that you have this judgmental way of thinking and viewing the world. 하나는 직장 생활이 좀 부담스럽다는 거죠. And the second, actually your first question was you're having a hard time in your job. Technically, I haven't started this job yet, but I'm already mad at myself. So 뒤에 질문부터 먼저 같이 얘기해 봅시다. So let's talk about the second question first. 자, 저를 기준으로 했어요. So from my perspective, 이 마이크가 있습니다. there's this microphone, 여기 컵이 있습니다. there's this cup. 이 마이크는 저의 왼쪽에 있습니다. Microphone is on my left. 이 컵은 오른쪽에 있습니다. This cup is on my right, 그렇습니까? right? yes, 근데 이 통역을 기준으로 보면 어떻습니까? From her perspective, 둘 다 왼쪽에 있습니다. both of them are on her left. 그러면 이 컵이나 이 마이크가 어느 쪽에 있습니까? Then, what is the location of this microphone and the cup? hard to say. 근데 당신은 마이크는 왼쪽에 있다, 컵은 오른쪽에 있다 이렇게 단정적으로 말하잖아요. But you're saying that usually you say things in such a fashion that the microphone is on the left and the cup is on the right, 자기를 기준으로 해서. from your position. 다른 사람은 또 그 사람의 기준이 있습니다. And other people have their own positions and locations too, right? 또 다른 사람은 또 그 사람의 기준이 있습니다. And other people their own too. 누구 기준으로 해서 우리가 얘기할 겁니까? So from whose perspective and from whose location do we talk about things? Only from our own. 아마도 우리 자신을 기준으로 하지 않을까요? 각자 자기 기준으로 얘기하는데 객관적으로는 어떤 것일까요? So yes, from each of us, our perspective, but objectively, how should we describe the location of things? From above or outside? 그걸 알면서 왜 단정적으로 말합니까? So you understand that well, but why do you think you're being judgmental in being black and white? To me, it's a mental habit that is hard to break. It is an emotional thing. It comes before logic. And it happens almost every time I talk to people.
습관적이다 이해합니다. I understand it's habitual. 그러면 자기가 습관적이다는 걸 알아야 될 거 아니에요. Then you understand that is a habit. 이 마이크가 왼쪽에 있다고 내가 말할 때 나를 기준으로 할 때 왼쪽에 있다 이렇게 말해야 될 거 아니에요. So, if you understand that's a habit, you can say that when you describe the location of the microphone, you can say it's on the left from my position, from my location, and from my perspective. 즉 내가 생각하기에 그렇다. That means that's what I think. That's from my perspective. 근데 마이크는 왼쪽에 있다 이렇게 하면 맞지 않잖아요. And maybe it's a wrong statement to say just the microphone is on the left. 여기 앉아 있는 사람이 볼 때는 오른쪽에 있으니까요. Because the person who is sitting here, from that person's perspective, the microphone is on that person's right side. 마이크는 오른쪽에 있지도 않습니다. So we can say that the microphone is neither side of anything. 그러나 기준을 잡으면 왼쪽이든 오른쪽이든 방향이 정해집니다. But if you have this point of reference, then it has this direction of right side or left side. 이것이 진실입니다. That's the truth. 본래는 어느 쪽도 아니다. In truth, there is no direction or location. 사람에 따라는 어느 쪽이든 결정된다. But it depends on the person and each individual. It depends on the person, and from that person's perspective and location, we can say the location. 마이크는 어느 쪽에도 있지 않다. 이것을 철학적으로는 공이라 그럽니다. So the statement that describes that the microphone is nowhere or it doesn't have any direction or location, philosophically we call it emptiness. 그러나 사람에 따라 왼쪽이든 오른쪽이든 정해질 수가 있다. But according to the person's location, we can say that is on the right side of that person or left side of that person. 이것을 철학적으로는 색이다 이렇게 표현합니다. Philosophically, we call it 색, 색 in Korean. 버설 교수님한테 여쭤봐. Form, yes, in English. Thank you, Professor. 그렇기 때문에 공하기 때문에 색이 될 수도 있고 색이 공이 될 수도 있다. 이것을 색즉시공, 공즉시색이라고 하는 거예요. So, because it's empty, we can have form, and because it has form, it can be empty too. 그러니까 자기가 왼쪽이다 오른쪽이다 하고 고집을 하면 이것은 색에 집착한 거다 이렇게 표현합니다. So if you hold on to the location of left or right from your position, from your location, we call it your holding on to and you're attached to the form. 근데 내가 습관적으로 그렇게 할 수는 있습니다. But everybody can do it. Everybody is free to do it as a habit. 그러나 다른 사람이 야, 네 고집이다, 네 편견이다 이러면 그래 이렇게 인정해야 합니다. But if other people say that, hey, you're being obstinate, you're being stubborn, then you have to accept it and acknowledge it. 그러니까 습관을 당장 바꿀 수는 없지만은 습관적이라 하더라도 이 습관적이다 하는 걸 인정하게 되면 다른 사람과의 대화가 용이해집니다. So you cannot really change your habits instantly or in a short period of time, but if you start acknowledging it and accepting it, then it's getting more easier to have conversation with other people. 앞으로는 어떤 얘기를 할 때 이렇게 유의해야 됩니다. 내가 생각하기에는 이걸 항상 붙이고 얘기해 보세요. So from now on, you can try being careful when you speak with other people. You always put from my perspective or in my opinion. 그러니까 저 나쁜 놈이다 이러지 말고 내가 생각하기에는 나쁜 놈이다 이렇게. So instead of saying that's the bad guy, you can say from my perspective, in my opinion, he's a bad guy.
왜냐하면 다른 사람이 생각하면 좋은 사람이다 이렇게 할 수도 있으니까. Because maybe there are people, other people, who think that person is a good person. 이 문제에 대해서 어떻게 생각해? What do you think? That makes sense to me. 네, Um, 맞습니다. I can see how that would work, 어떻게 and it will help me. 어떻게 할 수 있을지 When it comes to myself, 근데 저한테 the judgment against myself, 저를 판단하게 되는 that's a little harder 굉장히 because 어려워지는데요. I can't just say to myself, 그냥 제가 in my opinion, like, you're kind of a jerk. And that's just my opinion, because I'm the only one in the room. 네, 그것도 그렇게 하세요. Yes, please try that. Okay. The same thing. 내가 생각에는 내가 좀 문제다 이렇게 얘기하세요. So from my opinion, from my perspective, I think you have some problem. 왜냐하면 내가 문제인지 아닌지는 알 수가 없습니다. Because you can't really know you have a problem or not. 그때 내 생각이 그렇다는 거예요. That's just your thought at that moment. 저 사람이 문제다. 그것도 그 사람이 문제인지 아닌지 그게 문제가 아니라 내가 그렇게 생각할 뿐이에요. And when you say that person has a problem, then it's not a problem of him itself, but it's the thought you have that moment. 그러니까 생각이라는 것은 사람마다 다르죠. And everybody can think differently. 또 나도 시시때때로 다르잖아요. And my thought always changes, right? 그러니까 그 믿을 게 못 되는 거예요. So it's not worthy of your trust. 그때 그렇게 생각이 들었을 뿐이에요. It's just that you thought that way at that moment. Thank you. 다시 돌아갔어요. And going back to your question, 지금 직장에 취직했습니까? so now you're hired, employed? Yes. 네, 직장에 다니고 있어요. 지금 직장에 약간 부담스럽습니까? And you feel a little bit of overwhelming feeling about your job? I feel with anything I do, but especially now because it's the kind of job I've wanted for a long time, and the expectations are high. That 오랫동안 바랬던 잡이고 그다음에 기대가 굉장히 I'm 높은 worried 잡이고. about self-judgment more. And self. Self-judgment, judging 그래서 myself. 제가 Yeah. 스스로를 저를 자꾸 판단하게 되는 것 같습니다. 직장이 조금 부담스럽다는 것은 당신 실력보다 운 좋게 좋은 직장에 들어갔다는 얘기예요. So the fact that you're feeling a little bit overwhelmed by your job means maybe you were hired beyond your capacity, luckily. 그래서 그게 부응하기가 약간 부담스러운 거예요. So it's a little overwhelming for you to meet the expectations, right? 그래서 부담스럽지 않는 직장에 가고 싶습니까? So do you want to go to a job where you don't feel overwhelmed? 그러면 지금보다 연봉이 절반인 직장으로 가세요. Maybe you can find a job with 50% of salary you have now. 그럼 하나도 부담스럽지 Then 않습니다. you don't feel overwhelmed at all. 뭐 자르면 잘라라 이렇게 되는 거예요. Hey, fire me? Fire me. 왜? 다른 데나 얼마든지 갈 수 있으니까. Because I can go anywhere else. 그러니까 우리가 어떤 여성을 만날 때도 나에게 조금 내가 원하는 좋은 사람을 만나면 항상 부담이 됩니다. Let's say you meet attractive person, a woman or man, and if you meet a person who is above your expectations or then you feel overwhelmed. 그러니까 꼭 그렇게 좋은 게 아니에요, 그게. So it's not always good. I think I want to 그러니까 keep this 좋은 job. 직장을 잡았으면 약간 부담을 안고 살아야 되고 부담이 싫으면 조금 낮춰서 가는 게 좋습니다. So if you want to keep your, the job you wanted, then you maybe have to digest or put up with the sense of overwhelming or being overwhelmed. And if you don't want to feel overwhelmed, then you can move to other jobs that pays you less anytime. 그럼 훨씬 자유롭습니다. Then it makes you more, free. I get that.
I definitely get that. And I understand the kind of job that comes with high expectations like this is also one that requires sacrifice. I ask about this because I feel really close to being at the right place to fulfill the expectations of this job. If I were to just be able not to take it out on myself, because that's what I do when I'm overwhelmed, is I take it out on myself. If I were to just be able to redirect that, I do feel like it would be within reach and I would be happy with this kind of job. 네, 한번 해보세요 그러면. So try it. 되면 다행이고 안 되면 다시 하면 됩니다. So if you succeed, it's good. And if you don't succeed, you can do it again. You can keep trying. 그래도 안 되면 And if it doesn't work, 그만두면 됩니다. you can always quit. 이렇게 가볍게 접근해 보세요. Just be lighthearted when you make a decision. Okay.